could meet anyone in the world, she would choose Warren Buffett. She's very interested in philanthropy and economics. Malaysia. Mauritius, Malaysia. Malaysia is very adventurous. She was tucked into diving with sharks in Kuala Lumpur as part of a conservation campaign. Malaysia. Philippines is a former martial artist who earned her black belt at 12 years old. Now 24, this fashion model and singer has raised funds for various charities through benefit concerts held in the country and abroad. Philippines! Philippines proudly raised funds to purchase and renovate an old apartment building in Manila. This 24-year-old turned the building into the Young Focus Childcare Plus Center, a school offering free education to children. Philippines! Vietnam meditates daily to relax and restore balance in her life. This 26-year-old wants to use her title to encourage people to give back in their communities and stop discriminating against HIV and AIDS patients. Vietnam! Vietnam! Vietnam is the global ambassador of Room to Read, an organization that awards scholarships to schoolgirls around the world. This 26-year-old finance major paid for college by working as a nanny, serving food and cleaning houses. Vietnam! Every day, thousands of people run from war, persecution, and terror. Even one is too many. One family forced to flee is too many. One child without schooling is too many. One refugee without hope is too many. Do one thing to help refugees. Visit unhcr.org.my. I swore against beauty pageants. Anyone who knew me before I was 20 would never have guessed I would have joined a pageant, because to me they were terrible for women, derogatory. But then I saw the other side. I saw it being an amazing platform, and I've seen how it's transformed and changed so many women's lives. And to do that and to use the platform, I always say the pageant it's not something you win and you go, I've made it, here's my crown. It's really not that. And it's really not about world peace either. It's offering a very young woman a blank canvas. But what she chooses to paint on this blank canvas, that is up to her. And life is all about choices and decisions that we make. All of us, no matter how privileged we are or how marginalized we are, it's choices and decisions we make. And it's impossible to imagine, but today, being here in Lebanon, in Bekaa Valley, I'm visiting one of the tented communities, as you can see, and it's something I've never experienced before. I've never seen it before, to see families so desperate. You know, we were talking to a few families earlier, and a mother was crying because she could not. She's saying, this T-shirt my daughter is wearing is a borrowed T-shirt, and she can't even give her children clothes. And then another brother was telling his sister. The sister was crying, and the brother said to her, "Sister, save your tears. There will be worse days ahead." You know, it's one of those times where I feel speechless. I feel powerless. What do you do in a situation where people fight, but who suffers the most? Children suffer the most. Innocent children, their lives are destroyed, education, and their future. Because in this setting, children can't grow up with normal lives, they can't learn, they can't be children. And what's going to happen to them in the future? You know, we can't change things politically, but we can make small differences and we can show that we care. And I think
like what World Vision is doing as a humanitarian organization to play a role and to give them someone to trust. Because right now there's no one to hold on to, there's nothing to look towards. And so if there's some one person or one thing that they can trust, then I think that in itself is some hope for a brighter day ahead. Last year, I had such a privilege to be able to share the same stage with Michelle Obama, the former First Lady of the United States, and very famous Hollywood actress Julia Roberts. What was very standout for me was that, you know what, we're all the same. These were three equal women that were able to sit, and we all have the same kind of struggles, the same kind of aspirations and goals. We wanted to share that same message. You know, we have to work together and hold each other's ideas. I don't think anything happens when you go alone. I think we're all in this together. We can all win together. Growing up, I was quite the tomboy and least likely to enter a beauty pageant. But after I finished my degree in Australia, I was looking to do something different. Initially, I was quite apprehensive, but then I thought if I win, it will be an amazing platform. The 2 times that I represented Malaysia, it's very surreal because they don't call you your name when you're there, they call you your country. I love the warmth of our values. I love the warmth of our people because I'm mixed parentage as well. And so for me, it's a medley of things coming together, how we embrace others, and also how we're so accepting of different things. Because I really do believe in our collective future, collective interest in humanity. And if we're all going to want happy lives, we need to do it together. Education really changes mindsets, it changes lives, and it's also generational. You can never just help one person. You help families, generations to come, communities and nations. I think my biggest lesson is that you find your strength in humanity. If I see qualities in individuals that I like, I kind of like, ooh, that's quite nice, I'm going to steal that. So it's always learning from other people around you. Hi everyone! Sobrang nasasabik ako na nandito ako ulit, kasama kayong lahat. Been waiting for the longest time talaga to come back and visit my Young Focus family. Thank you all for coming. Inspirasyon ka po ng mga kabataan. Fiona, you started a movement. Nice. So I just want to take this time to honor you all of the staff, and also all of the volunteers who help out the staff. I know that your hours are long. Many of you commute a long way to go to work every day. And I just want to honor you knowing that you are changing so many lives for the better. You are the really unsung heroes. And I aspire to be as impactful as you are on our country's children. So thank you so much. More and more children are being born into this grim reality without a choice and without a voice. Their parents more often than not have not much or very little to offer them. Limited by lack of education and lack of action from those who could help, families are doomed to repeat the cycle of too many mouths to feed and too little income. If only these children had the chance that every child should. Access to an education, to opportunities that would allow them to better themselves and their families. The chance to learn. The chance to dream. And so, the Paraiso Bright Beginnings Project was born. Welcome to Young Focus. Thank you. I'm partnered up with Young Focus, an organization that strives to provide free and accessible education to the youth of Smoky Mountain. The idea really. Thời gian vừa qua sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ thì Hen tham gia khá nhiều hoạt động thiện nguyện. Khi mà đi với các em HIV thì cảm thấy là rất là thương các em. Giống như là Hen không biết phải chia sẻ như thế nào, nhưng mà Hen cảm thấy rất là thương và tâm huyết, muốn thực sự là cùng chia sẻ với các em, cùng trò chuyện với các em. Đôi khi là các em không dám cầm tay của mình phải tự giác cầm tay chia sẻ em thấy thế nào. Hay là lúc mà chơi với các em, Hen cảm nhận được là các em rất là ao ước mình thể hiện được một sự gần gũi, sự tự nhiên của mình đến với các em. Hen nhớ rất là rõ hình ảnh mà Hen ngồi nói chuyện với một em ở bãi biển. Hen cảm nhận em ấy rất là thông minh, nhưng mà không biết là em có bị rào cản hay là em ngại hay không. Nhưng mà Hen hy vọng khi mà nghe chia sẻ này, khi mà các em nghe chia sẻ này của Hen thì các em cứ thoải mái. Và Hen cũng muốn kêu gọi tất cả cộng đồng của người Việt mình, hay là Hen muốn kêu gọi tất cả mọi người
không có một cái sự kỳ thị nào dành cho những người HIV. Hay là khi mà đi chia sẻ với các em là những dân tộc thiểu số, là phụ nữ dân tộc thiểu số, thì điều mà Hen ao ước giống như là ở trong tận đáy lòng của mình á, mình ao ước là tất cả các em sau này cũng có những cái sự trưởng thành trong cái suy nghĩ các em sẽ là một người phụ nữ lựa chọn cái hạnh phúc, cái tương lai của mình một cách tốt đẹp nhất. Hay là Hen tham gia hoạt động về khi mà đi thăm trẻ mồ côi như Hen đã chia sẻ, thì lòng Hen rất là ráo rứt. Hen có những sự trách những bà mẹ tại sao họ lại bỏ con mình. Hay là Hen lại đặt một cái câu hỏi là nếu mà những trẻ mồ côi đó mà càng ngày càng phát triển thì có phải là mình đang tiếp tay cho những người phụ nữ đó hay không? Thì mỗi lần mà Hen tham gia như vậy á, nó đều giúp cho Hen những cái suy nghĩ khác nhau và muốn định hướng rõ ràng hơn về xã hội của mình. Và Hen nghĩ bất kỳ tham gia một hoạt động cộng đồng nào đó thì chính bản thân mình phải hiểu cái điều mình đang làm. Và cái thứ hai đó chính là mình sử dụng những cái trái tim của mình, bàn tay của mình để có thể giúp họ, đỡ họ. Và cái điều thứ ba đó chính là sẽ giúp mình trưởng thành hơn qua những cái bài học và những cái chuyến tham gia cộng đồng đó. Bởi vì là không phải là mình làm một cái điều gì đó to tát cho quê hương của mình, nhưng mà các bạn khi nghe các em chia sẻ là có điện cảm thấy có vui không, đi ra ngoài đường có cảm thấy là sợ không, các bạn bảo là không, và các bạn còn căn từng ngày là xem hôm nay là điện bật vào lúc mấy giờ rồi tắt mấy giờ. Đại khái là các bé cảm thấy rất là hào hứng. Đây cũng là một trong những cái điều mà Hen cảm thấy rất là thích. Việc các em đi học vào buổi tối, các em sợ, các em nhát và từ bỏ rất là nhiều những cái cơ hội của mình. Bên cạnh đó là việc các em hạn chế trong cái việc mà đi lại vào buổi tối. Tức là các em có thể qua nhà những người bạn của mình để học với nhau, đó cũng là một cái cách hay. Nhưng mà khi tối các em không dám ra đường. Bản thân Hen ngày xưa cũng như vậy luôn. Và bây giờ thì cảm thấy rất là thoải mái, rất là tự tin và mọi người sẽ cảm thấy rất là thích khi đi ra ngoài đường. Cháy. Cái củi cây cà phê này là mạnh lắm luôn á. Cho rồi bay ra lên mọi người ơi.